বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। জনতার রান্নাঘর থেকে সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। আশা করি সবাই ভালো আছে। আজকে যে রেসিপিটি করব সেটা হচ্ছে মুগলাই পরোটা তৈরি করব। সেই জন্য এখানে আমি 1.5 কাপ নিয়ে নিয়েছি ময়দা। এখানে আমি 3টা ডিম নিয়ে নিয়েছি, কারণ আমি 3টা পরোটা বানাবো 1.5 কাপে, এই জন্য 3টা ডিম নিয়েছি। এখানে আমি 4টা দেশি পেঁয়াজ নিয়েছি, বেশি বড় না, ছোট ছোটই। আর নিয়েছি 4টা কাঁচামরিচ। আর আপনারা যে যেমন ঝাল খাবেন তেমন দিবেন। এখানে আমি গরম মশলা নিয়ে নিয়েছি আধা চামচ থেকে কম, আর চাট মশলা নিয়েছি আধা চামচ, আর নিয়েছি স্বাদ মতন লবণ। আমি এখন এই ময়দার একটা ডো তৈরি করব, সেই জন্য এখানে আমি দিয়ে দিলাম লবণ খানিকটা, আর দিয়ে দিব 3 চামচের মতন সয়াবিন তেল, 1 চামচ, 2 চামচ, 3 চামচ। এখন আমি লবণ দিয়ে তেল দিয়ে ভালো করে আটাটাকে ময়ান করে নেব। তাহলে পরোটা খুব ক্রিস্পি হয়, খেতে অনেক অসাধারণ লাগে।
ভাজতে যাবেন না, কারণ উপরে পুড়ে যাবে, ভিতরে কিন্তু ডিমগুলো সিদ্ধ হবে না। আর রুটিটা পাতলা বানানোর চেষ্টা করবেন। আমি একটু উল্টিয়ে দিচ্ছি, যে 2টা চামচ নেবেন, একটা চামচ থেকে দিয়ে উল্টানো যাবে না। এই যে মাশাআল্লাহ, দেখছেন কালারটা কত সুন্দর হয়েছে। মোট 5 থেকে 6 মিনিট ভাজবেন, 6 মিনিট ভাজাই লাগে।